again. اللهم إني أسأل Yes. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Oh Allah. Sir, can I start now? What's the meaning? Sir, oh Allah, we ask you for the good deeds and learning, good learning. Can you start? Quiet. Let's do it. No, that's not the proper meaning. Allahumma inni as'aluka. You say then. Meaning? But say in dua. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ilman nafi'a. Beneficial knowledge. Oh Allah, we ask you for the beneficial. Ilman nafi'a means beneficial knowledge. Right? Waridkan. طيبا وعملا متقبلا. Rizqan tayyiba means. رزق. Yeah, we can say. Work. Yeah, but the provision. We say the provision. Ya Allah. No, give me the provision. And وعملا متقبلا. The good It deeds. gives you the rizq and etc. Whatever you want. وعملا متقبلا means The good deeds. the deeds which are accepted by Allah. यानी कि वो अमल जो मकबूल हो, जो कबूल हो, जो अल्लाह ताला ने कबूल फरमाए. Not good deeds. The deeds, because we can do the good deeds, but maybe I offer the salah, for example, but Allah Ta'ala will not accept it. So we want those deeds which are accepted by Allah. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا means, oh, यहाँ से बहुत सारे लोग आए हैं. 1 second, admit all. You should recap that dua, okay? Pata, Zaki? You're annoying me with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sir. Walaikum assalam. Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. You should remember this dua again. We have done it already. Allahumma inni أسألك as'aluka. علما نافعا السلام ورزقا عليكم طيبا sir. وعملا متقبلا. Assalam. Now we learn the next dua. Okay. It's a little wrong. There's a correction in it, huh? It's not Rabba. It is Rabbi. It is what? Assalamualaikum, sir. I said Walaikum salam. How many times you say salam? You came late and you're saying tons of salams. I said Walaikum salam to you. Now be concentrate here. This is Rabbi like this, okay? There's some problem with this is wrong actually, but no problem. It is Rabbi. It's what? Rabbi Assal When we say Rabb, when we say Rabb, listen. Yeah, Rabbi. When we say Rabb, we say what? Rob. Rabb means Lord. Rabb means what? Lord. But when we put up the choti ya with it, okay, when you put the ya with it, it becomes my Rabb. It becomes what? And it's very beautiful to say Rabbi. We could say also Allahumma. We could say Allahumma, oh Allah. But when we say Rabbi, it gives us a connection with the Allah subhanahu wa ta'ala, because whenever you say something which is your own, for example, you say my father, my mother, okay, it gives you some, connection. When you say yours, your possession, for example, you have something, you may have your pen, you say it is my pen, so you possess it, you have a relationship with it, you own it. So same is when we say Rabbi, it means Mera Rabb. That means you are owning the Allah Ta'ala, saying Allah Ta'ala is mine. So it gives us a lot of connection. This is a powerful thing to talk about the Allah when you say Rabbi. When you say what? Rabbi. 1 second. Yes. Then Bhabi means my father. Abbi. Bab होता है father. Baab nahi hota. Abbun. So Abbi means my father. Ummi means my mother.
So where there is the Rabbi, okay, that's right. So when we say Rabbi Yassir, what do we say? Forget about the spelling. There is some spelling issues with it. Spelling issues with it, but no problem. Just learn. Arika and Arifa, you are not concentrating. Say Rabbi Yassir. Say what? Now, see, listen, whenever you have to crack an exam, for example, going for an exam, or you have something which is a tough thing to do, you're playing a game, you are doing something, your father is doing something, you want that Allah subhanahu wa ta'ala make ease in your task, you win something, or कोई काम है वो आपको पूरा करना है ना, तो अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत सी दुआ जो हमें बताया गया है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, ये खूबसूरत सी दुआ सिखाई गई है कि वी आर सेइंग रब्बी यस्सिर. व्हाट आर सेइंग? That means yassir means nobody will ask questions, just concentrate and listen this. We say Rabbi yassir. Yassir means making something easy. We have seen it many times now, yassir word. Okay? Yassir means making easy. Making what? Easy. So that means we are asking Allah subhanahu wa ta'ala. First I was saying Rabbi, oh my Rabb, my God. Okay? मेरा अल्लाह, मेरा रब, या मेरे हम कहते हैं मेरे रब, मेरे काम जो है ना वो make it easy. Make it what? Easy. Rabbi yassir. What do you say? So Rabb means Lord. Rabbi means My Lord. Lord. Ridan. Why are you not saying? Rabb means Lord. Rabbi means, if I say Ridan, okay, and then I say Ridani, that means my Ridan. Okay, so whenever you say Chotiya on the back, it means my. So we say my Rabb, my Rabb, my Lord. Yassir. What does Yassir mean? Easy. Make it easy. Not Make easy. it, Make it easy. Easy. Yassir means make it easy. Not make it hard. No, wrong. Yassir means make it easy. Yassir means, Make it easy. so we say Rabbi Yassir. Whenever you find anything, you say Rabbi Yassir. What do you say? Yes. Then we say Va. Then we say what? Wa. Wa means? And. Very And. good. And. And then we say La. Then we say what? La. When you say when you say na, like La, the La, or you write like this, the La means not, no. Okay? Na'am, na'am. Na'am means yes. Noon, ayn, and meme. Noon, ayn, and meme. Na'am means yes. Na'am means yes. And La means no, no, not. Okay? Not. So when you say wa la means and not. And do not make it hard. Tu'assir. I didn't say na. When I say that word, then you answer that. Don't say in advanced reading here. Wala tu'assir. Tu'assir. Yassir means making easy. Tu'assir means making hard. Okay? So what are we saying? Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala. Rabbi, my Lord. Yassir, make it Easy. Make it easy. wala and not. La means? No. If the la means not, what is the yes meaning? Yes means? Naam. Yes. Na'am. Na'am means yes. And la means? No. Both. Depends on sentence. It means no as well as not. So we say wala tu'assir. So we say like this. Rabbi yassir wala tu'assir. Say with me. ولا تؤثر يسر ولا يسر So we are ولا saying تؤثر Rabbi yassir wala tu'assir. Say it again. Fatima. Fatima will tell me only now. When I say Rob, what is the Rob mean?
Rabb means Lord. 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 Rabbi means Only one. My Lord. My Lord. My I'm saying only Fatima, na? Yassir. Yassir means Fatima only. Make it easy. Make it easy. So you can say sometimes in the, if you are feeling something tough, you say Rabbi Yassir, Rabbi Yassir, Rabbi Yassir. Make it easy, make it easy. Wala tu'assir. Don't make it hard. Don't make it hard, okay? Meaning क्या है? Wala, हाँ, क्या बोल रहे हैं? First, There. Yes, Ridan? So Ridan will say now. Ridan will say, Ridan, open the mic. Say, Yes, sir. Rabbi Yassir, say. Only Ridan. Rabbi Yassir. Rabbi means? Rabbi means my Lord. Likewise, you say sometimes my mama, my papa, because you love them, na? Then you think they are yours. Your mama cannot be my mama. Your papa cannot be my papa. It's yours only. It's Ridan's papa. So you own them, na? You feel it that they are yours. Likewise, when you say Rabbi, you feel inside the heart that Rabb is yours. You have to feel it. Okay? Because when you connect with the Allah subhanahu wa ta'ala, then and only then Allah subhanahu wa ta'ala listen to you. But first thing you need to connect. Listen. You are listening to me because you are connected using the internet. If you are not connected, will you listen what I'm saying? If your internet is down. Yes, sir. So if there is no connection, if there is no Connection. if No there is no connection. connection with Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah ta'ala will not listen to you. So first thing is to get the feelings, inside feeling, the spiritual feelings. That like we say the Rabbi, it's a very powerful word. When you say Rabbi, this is how you connect with Allah subhanahu wa ta'ala. You feel it that Allah ta'ala is mine. When you feel like that Allah ta'ala is yours, you close your eyes, you feel Allah subhanahu wa ta'ala, and you get a power, you get a connection. Then you say Rabbi Yassir. Okay, oh Allah, make it Easy. Easy. Make it Ridan. Easy. Yassir means Make it easy. make it easy. You can use this for anything, na? Whenever you feel something is getting hard, you can say, "Oh Allah, make it easy." So you should use the dua, not the nonsense things, right? You have to connect with Allah first if you want to do it. Okay, you're losing the game. Some people use the S word, and that's a bad word. Okay, you should use Rabbi Yassir. You are not getting some short connected, or you're not whatever you want and it didn't happen. So you use the Quranic dua. You get connected with Allah subhanahu wa ta'ala. This is how you become the pure. And you say Rabbi Yassir. Rabbi, Yes, sir. Yes, sir. right? We have to be different than others who use bad words whenever something happens. Say for example, somebody is playing a cricket shot or badminton shot and he misses. When he misses, he uses the S word or some other word, a swear word or something nonsense. That is ridiculous. And you should use the Quranic dua. You get connected, even though you are losing a shot, but you are getting connected to Allah subhanahu wa ta'ala. That you say, Rabbi Yassir, that, oh Allah, make it Easy. Easy. wala tu'assir. Wala, To us, sir. what means? And four. And. 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 La means? Yes. No. No, not. No. It means not. Tu'assir means? No. Make Make it hard. it So we are saying, Make if I- it hard. so now Make Azhar it Nisa will hard. tell me, Azhar Nisa will tell me both of these, this one and this one with meaning. Say Rabbi, Rabbi. Azhar Nisa. Shawaj bacha, Rabbi. Rabbi Yassir. Rabbi Yassir wala tuassir. My Lord, make it easy and don't make it hard. MashaAllah. Very good. You know, Yes, say Ahmed. Rabbi Yassir wala tuassir. My Lord, make it easy and do not make it hard.
Very good. And do not make it. hard. Say, you have to break the words. Look at the words, like wa, la, सीधे बैठो. No, shabash. Rabbi? Rabbi yassir wala tu'assir. Properly say Rabbi. मतलब क्या है? Rabbi means my Lord. Tu'assir means make it easy. बस यस्सिर है तो अस्सिर थोड़ी है. Yassir means make it easy. हम्म. Wa means and, la means not. And tu'assir means make it hard. And don't, we are saying, and do not make it hard. Arika and Arifa, both of you guys, tell me what. Yes, sir. Tell me, both of you guys, quickly. Rabbi yassir wala tu'assir. My Lord, make it easy and do not make it hard. Okay, tu'assir hai, not tu'assar. Huh? Tu'assir. Now look, whenever you find something hard, you want to crack the exam. You want to go into exam and you're concentrating on a paper and you connect with Allah subhanahu wa ta'ala. You say, Rabbi yassir, wala tu'assir. Then you are talking about the paper. That, oh God, make it easy. Got it? Don't make it hard. Gotcha? Good. Bara, tell us both of these. Yes. Quickly. Rabbi yassir wala tu'assir. My Lord, make it easy and do not make it hard. Nimra and Simra, quickly. Rabbi yassir wala tu'assir. My Lord, make it easy and do not make it hard. By the way, Nimra and Simra, both of you girls have a good voice. You can be, good speakers and all. I really like your voice. You got, a lot of, that bass in your voice. Abu Hanzala and Abu Osama, both Thank of you, you, sir. quickly. Welcome, beta. Abu Hanzala and Abu Osama. Rabbi yassir wala tu'assir. My Lord, make it easy and do not make it hard. MashaAllah. Then we say, وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ. Say, وَتَمِّمْ Bil بِالْخَيْرِ. Bilkhayr. So we are saying, khair. what tammim? Tammim means कि तमाम है, तमाम से वर्ड निकला. तमाम means the end, यानी कि खातिमा. यानी कि इनका खातिमा, जो भी चीजें आप करना चाह रहे हो ना, उनका खातिमा खैर पे हो. खैर means something good. खैर means what? Something? Something good. हम बोलते हैं ना अक्सर खैरियत. आपको खैरियत थी, यानी कि is everything okay? Is everything good? So खैर it means good. What tammim? Tammim means it ends, something जो complete होगा ना, that is called tammim. Tammim means मुकम्मल जो होगा. Okay? तमाम, हम कहते हैं ना तमाम हो गया. तमाम का मतलब होता है कि वो एंड हो गया. कोई काम जो आपने किया, हम कहते हैं कि और जो मेरा एक काम है वो मुकम्मल हो, कंप्लीट हो, किस पर? खैर पर. किस पर? Goodness. गुडनेस पर. Say वतम्मिम. Say वतम्मिम Watammim bil khair. min khair. And complete it with goodness. And complete it with And And complete it with goodness. and complete it with goodness. And complete it with And complete it with goodness. And Very complete good. it with goodness. So we are saying इसमें भी हुआ है ना, हुआ means and. तम्मीम means complete, यानी कि आप इसको फाइनलाइज करोगे किसी चीज को, खत्म, जो खातिमा उसका होगा ना, वो किस पे होगा खातिमा? खैर पे, गुडनेस पे. किस पे? So we are saying ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Say it. ربي Rabbi يسر yassir وتمم وتمم بالخير. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ہم ایسے بولتے ہیں اے میرے رب, اے میرے رب, اے میرے رب, میرے لیے یہ آسان فرما اور مشکل نہ فرما اور اس کا خاتمہ خیر پہ فرما.
Fatima khair pe My Lord, make it easy and do not make it hard and complete it with goodness. easy and not But hard. definitely, Lord, see, make it easy and do not make it hard and Make it complete easy with and don't make goodness. it hard maybe, and complete it with goodness. mashallah, maybe, sometimes, Abu Hanzala were doing naughty things, were writing on the board and all. Oh, आप एक जगह नहीं Samai. बैठ सकते हो सीधे सीधे बैठो एक जगह कैमरा रखो और लाइन ही मारे हो बोर्ड पे सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपका कोई भी काम हो, आपके पापा का कोई काम हो, आपके मम्मा का कोई भी काम हो, आपके घर का कोई काम हो, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। अल्लाह ताला से इंसान दुआ करता है कि या अल्लाह इसको खैर पे खातिमा फरमा, या अल्लाह मेरा काम या आसान फरमा, या अल्लाह जो है इसको मुश्किल ना कर मेरे लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ही आसान करने वाला है, मुश्किलों को आसान करने वाला है ना वही। चाहे वो आपका पेपर ही क्यों ना हो, यू आर अपेयरिंग फॉर अ पेपर, यू आर इवन गोइंग फॉर ये आप हर बार हर सुबह जब भी आप घर से बाहर जाओगे आप ये बोल सकते हो, क्योंकि आपके स्कूल जा रहे हो आप और आपको टीचर क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप चाहते हैं कि मेरे सारे काम जितने भी दिन के हो ना वो क्या हो, खैर पर हो, वो मुकम्मल हो, वो इजी हो, मुश्किल ना हो, वो सारी चीज़ें, चाहे आप स्कूल का पहुंचना है ना, चाहे आप स्कूल का पहुंचना, चाहे वहां पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो काम करोगे आप, या आप वापस आओगे, और जब वापस आओगे तो खैर पे होंगे, क्या होंगे। तो आप जब कनेक्शन में खैर होगे पे अल्लाह ताला के साथ, अगर आप अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड हो ऑल द टाइम, तो इंशाअल्लाह ताला जब है तो आपकी जो है खैर पे ही, जब आप वापस आओगे तो खैर पे ही वापस आओगे, बुराई पे वापस नहीं आओगे। वरना बच्चे जाते हैं स्कूल, यहाँ से वो फरिश्ते जाते हैं और वहाँ से वो शैतान बन के आते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बुराइयाँ होती हैं। अब आप बड़े हो रहे हो, वहाँ पे आप बच नहीं सकते, बहुत सारी बुराइयाँ हैं वहाँ पे, चाहे आप कोई भी स्कूल हो, एक स्कूल की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो बहुत सारे गंदे बच्चे दाएं बाएं घूम रहे हैं, जो बहुत ही बैड वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जिनका तमीज़ का दायरा बहुत लो है, और जैक कह रहे हैं वो शैतान का दोस्त है एंड ऑल दैट। सो उनसे बच के खैर पे वापस आना, इनफैक्ट उनको भी अच्छा बनाना, उनको भी आपकी सोहबत जब लगेगी वो भी अच्छे बनेंगे ना, तो वापस खैर पे आना, इसलिए उसके लिए आप दुआ करेंगे। और फिर हम क्या बोलते हैं, वबी का नस्तईन, बोलो वा मीन्स अगेन एंड, बिका मीन्स विद यू, नस्तईन हमने पढ़ा था ना सूरह फातिहा में भी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, पढ़ा था ना, याद है सूरह फातिहा, आप भूल जाते हो शायद। हमने पढ़ा था ना, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, बस सिर्फ आपकी इबादत करते हैं बस। व इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ आपसे ही मदद मांगते हैं। तो नस्तईन इधर भी है वही, नस्तईन का मतलब क्या होता है, मदद मांगना, वी आस्क फॉर द हेल्प, हम किसकी हेल्प मांगते हैं, अल्लाह की मदद मांगते हैं। सो वी से रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन, बोलो ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير वबिका नस्तईन। ये एक दुआ है, और इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं दूसरी दुआ, या फत्ताहु या फत्ताहु या ये नाम है, अल्लाह ताला का नाम है द ओपनर, दिलों को खोलने वाला, जो आसान करने वाला, जो सक्सेस देने वाला, गाइडेंस देने वाला, उसको फत्ताह बोलते हैं। हम कभी ऐसा ही बोलते हैं, या फत्ताहल कुलूब, या फत्ताहल कुलूब, आप सिर्फ याद रखो कि आप 3 बार या फत्ताहु या फत्ताह पढ़ो, क्योंकि जब यहाँ पे रुकोगे तो हा सा के न बनेगा, तो यहाँ पे हु और यहाँ फत्ताह, या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह, तो ये एक जबरदस्त नुस्खा बनेगा हमारे काम आसान करने का, जबरदस्त नुस्खा है। लेकिन शर्त है कि क्या आपने अल्लाह ताला से कनेक्शन किया हुआ है या नहीं। जो ही आप कोई गलत काम करते हो, झूठ बोलते हो, कुछ करते हो, नॉटीनेस करते हो, तो आप अल्लाह ताला से दूर हो जाते हो।
تو یہ سبق آپ پہلے سیکھ لو. پہلے اس کو اس کا ریویژن کریں گے، پھر میں آپ کو یہ سبق پڑھاؤں گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے میں آگے جاؤں، پہلے کچھ اظہر النساء یا مینال کچھ بولنا چاہ رہی ہیں. یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ Sir, I have a confusion. ہاں بچہ. Before this, once I had learned this dua. It was same in the front lines. Rabbi Yasir wala tuasir wa tammim bil khair. There Wa was bika Allahumma. nasta'inu ya fatahu Rabbi zidni ilma nafiya. But Yeah. I can't understand. Are these only one dua or these are two They different duas? they were two duas combined. Like these are two duas combined. Rabbi yassir wala tu'assir wa tammim bil khair is the one dua. Then wabika nasta'een is another dua actually which is combined with it. And then ya fattahu is another dua which is combined with it. So we can combine any many duas which you like, right? Or you could say Rabbi zidni ilma, mera ilm increase kar, یا you can say something else. لیکن یہ جو ہے یہ ایک ہم نے جو دعا ہے دس از فرام دا پروفیٹک دعا، لیکن یہ ایک بہت زبردست نسخہ ہے کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم علم کے بارے میں بھی بات نہیں کر رہے، ہم مدد کی بات کر رہے ہیں، ہمارے کام کو آسان کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہے نا. تو ہم اس میں 3 چیزیں بتا رہے ہیں کہ ہم بتا رہے ہیں یا اللہ میرا کام آسان کرا اور اس کو مشکل مت کر، کیونکہ ایک چیز. اور دوسری چیز ہم بتا رہے ہیں کہ وہ تمم بالخیر، اور جو میرے کام ہے نا وہ خیر کے اوپر، یعنی کہ وہ وہی چیز ہے جو ہم یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ آسان فرما اور وہ یہ مت فرما، مشکل مت فرما. اسی کا یہ ہے کہ وہ تمم بالخیر، اور اس کو کیا کر آسان، اس کو خیر پہ، یعنی کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کا اینڈ کر خیر پہ. اس کا اینڈ کیسے کر؟ خیر پہ. خیر پہ. اور پھر ہم کہتے ہیں وہ بھی کہ نستعین، کیونکہ ہم تو تجھ سے ہی مانگتے ہیں نا اور کسی سے مانگتے نہیں ہیں. تو یہ اسی کا پارٹ ہو گیا نا. وہ یا فتاح یا فتاح یا فتاح. پھر ہم جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے فتح، اللہ تعالیٰ نا رزاق ہے، جیسے فار ایگزامپل رزاق ہے، اوکے، وہ اللہ رزق دینے والا ہے. اسی طرح اس کے 99 نام ہیں، اس میں سے ایک نام ہے فتاح. ہم کہتے ہیں او اوپنر. اب جو یہ فتاح ہے دیٹ مینز ون ہو اوپنز وٹ، ہی اوپنز دا ڈورز. کبھی ہم اس کو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یا فتاح القلوب، دلوں کے ڈور کھولنے والا. لیکن یہاں پہ ہم کہتے ہیں فتاح مطلب سکسیس، گائیڈنس، ہے نا. جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما. ہم فار ایگزامپل ایگزام دے رہے ہیں، یا فتاح کا مطلب ہمارا یہاں پر یہ ہے کہ یا اللہ ہمارا جو ہے یہ ایگزام جو ہے اس کو جو ہے آپ سکسیس دے دیں، ہمیں دروازہ کھول کس کا؟ سکسیس کا، کامیابی کا. بات سمجھ آئی؟ تو پڑھو میرے ساتھ دعا ساری. ربی یسر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبك يا فتاح يا فتاح يا فتاح. O Şahsın Bilal'e bunu şahit hacısına basan. Umrah kredit vini. So what we are saying is Rabbi Yassir, Ya Allah, ya mere Rabb, make it easy. Wala tu'assir, wala, and not, make it tough. Okay, wala tu'assir means making it tough, making it hard. وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ, خاتمہ اس کا خیر بے فرما, and complete it with goodness. تمم means complete کر. وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ. Okay, like I say, complete your work. I'm saying tammim, complete it. So I'm saying complete that, whatever we want to do, on what? Goodness. Khair means goodness. وَبِكَ نَسْتَعِين, اور ہم کس کی مدد مانگتے ہیں؟ Allah. Wabika, with you, we ask for help. Wabika, you with you. Wa, and bika, with you, we nasta'een, we ask help. Like we say in the Surah Fatiha. Surah Fatiha we say what? Iyaka na'budu, تجھ سے ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. Then we say یا فتاح یا فتاح یا فتاح. ذرا پڑھو یہ سارا دعا جلدی سے فٹافٹ. او اوپنر
ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبما My Lord, تيسر make it easy My Lord, make it easy, and don't make it hard, and complete it with goodness. My Lord, make And it easy and do not make it hard, and complete it with goodness. make it hard. Go ahead. and complete it with Rabbi Yasir goodness. wala tu'assir And وتمم. if we ask My Lord, ask make for it help, easy and do not make it hard, and complete it with goodness. Now listen carefully, I'm saying. See, I'm not telling you to go and give 1 hour after this to revise it and all. But you have to use this. You have to use this dua. You have to recite it now regularly. And automatically it will be, you remember it. But if you don't remember, यानी कि अगर मैंने आपको बताया था वो दुआ पढ़ना रोज मीनिंग के साथ पढ़ना है ना, सूरह फातिहा हमने पढ़ा मीनिंग के साथ पढ़ना है, जो मीनिंग सिखाया था वो मीनिंग के साथ पढ़ना है रोज, then and only then you will remember it. ठीक है ना? अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो फिर तो ये कैसे याद होगा फिर? You getting my point? हम वो गोटा याद नहीं करते, लेकिन अगर आपको फिर उसको पढ़ोगे ना इस चीज को, ये आसान हो जाएगा, ये खुद ही याद हो जाएगा, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं. मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहना, नाउ आई वांट टू टॉक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एवरीबडी विल concentrate and 100% concentration. I want 100% concentration. Now question is, if we ask Allah subhanahu wa ta'ala some dua, like in a Muslim world we see nothing is happening, so why Allah ta'ala is not listening to us? Because we are not connected. Now why we are not connected? Let us understand it, try to understand it. We have what's called a heart. Look, Azhar Nisa and Minal, pay attention 100%. We have a heart. Okay, one heart is the physical heart, which is actually nothing but a pump which pumps the blood, and it's nothing, the job is only to pump the blood and circulate blood all over the body. But actual heart, which is qalb, which we call in Arabic the qalb, that's the heart. It is a spiritual entity. It's not just a physical heart which we see. When we talk about the heart, we are talking about the physical heart, not physical heart but the spiritual heart. The spiritual heart, हम बोलते हैं ना अल्लाह ताला दिल में आना चाहिए, अल्लाह ताला ये दिल में बसना चाहिए. वो दिल वो वाला दिल नहीं होता जो अंदर धड़क रहा है. It is that is the physical heart. We are talking about spiritual heart. That is our essence, our the central entity of our soul. That is that heart, the qalb. Like we have brain, we have the qalb also. That is I'm telling the spiritual entity. Now, when a kid, when you, anyone, like Zach, Zan, or anyone of you, say a simple lie, what will happen is small black dot stays on this. You can see the screen. Say for example, this is that heart. This is that heart. Now listen carefully what I'm saying. Don't talk. Nobody is allowed to talk. Listen only. Now, when you do a small sin, say for example, somebody steals something, do some naughtiness, किसी को pinch किया, किसी को बुरा बोला, किसी को कुछ किया, small black dot पड़ जाता है इस heart के ऊपर, ठीक है? But if you do tawbah, if you do what? आपने अल्लाह ताला से माफी मांग ली and आपने तौबा कर लिया, ठीक है? Allah Ta'ala will erase this, it will be like this, like an eraser. If the black dot is erased, your heart is again white. When the heart is empty, when the heart is all white, you can connect with Allah. Because you cannot connect with Allah if the heart is dirty. Simple as it is. For example, you have got a bucket, the milk bucket, okay? So it's a milk bucket, and it has little bit of some dirt. If you put milk in it, that will get spoiled, right? दूध फट जाएगा ना. तो दूध जो है वो फट, क्योंकि इसमें नहीं रह सकता मिल्क, बिकॉज मिल्क जो है वो नूर है, वो पाक है. थोड़ा सा भी गंदा होगा बकेट, वो फट जाएगा. मिल्क उसमें नहीं. हम कहते हैं पूरा साफ करो यार, इसको अच्छे से साफ करो बकेट को, तब जाके दूध डालो. या पतीले में आप दूध डाल रहे हो, वो पूरा साफ होना चाहिए, तब जाके दूध जा सकता है उसमें. इसी तरीके से बात समझो मेरी, इसी तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, आवर हार्ट शुड बी एम्प्टी. काइफा आप म्यूट रखो, आपको वो अजान की आवाज आ रही है वहां से. Heart should be empty in two ways. It should be empty in two. There are many ways. I'm saying two ways. First, there cannot be any sins in it. Even a slightest sin,
سنس تو ہوتے رہتے ہیں، اب آپ کو سنس تو ہوتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن توبہ کرنا، سچی توبہ کرنا، اس سے اس کو ہارٹ کو دھونا ہے. جیسے آپ اس برتن کو آپ دھوتے ہو یوزنگ سم ڈٹرجنٹ اور سم تھنگ، سم ڈش واشرس، اوکے، سم ڈش سوپس اینڈ آل، اس سے وہ صاف جگہ چمک جاتا ہے. ویسے ہی توبہ سے آپ کا ہارٹ چمک جاتا ہے. لیکن اگر سن لگ گیا، ایک کالا داغ لگ گیا اور آپ نے صاف نہیں کیا، پھر سے کیا، پھر سے کیا، پھر سے کیا، ایک وقت آئے گا کہ آپ کا ہارٹ جو ہوگا وہ پورے کا پورا کالا ہی ہوگا. پھر آپ نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، بیکاز یو آر ناٹ کنیکٹڈ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ نماز پڑھو یا مت پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، دیٹ از وائی ہم سے کہ اس سے نور ہی چھن گیا ہے. اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ do we wash our heart with what? The tawbah. The tawbah is the soap. شب ہوتا ہے وہ بھی تو بھائی ہوتا ہے. نہیں، توبہ مینس کہ اللہ تعالیٰ سے بولنا کہ میرے کو یہ گناہ ہو گئے ہیں، یا اللہ جتنے میرے گناہ ہیں مجھے معاف کر دے یا رب، آج کے بعد میں کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا. یہ نہیں چلتا کہ آپ بول کے تھوڑے سے گناہ کروں گا، تھوڑے کروں گا، یا یہ کم کروں گا، وہ نو، اٹ از آل اور نن. کچھ بھی نہیں کرنا، بالکل چھوڑنا ہے گناہ. جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ سارے گناہ چھوڑنا ہے. ہارٹ کو کیا کرنا ہے؟ خالی. ہارٹ کو کیا کرنا ہے؟ کلین. کبھی کبھار آپ گناہ کرتے ہو، کبھی کبھار آپ ایسے بھی چیز کرتے ہو نا، جیسے یہ ہو گیا ایک گناہ کیا، کبھی کبھار آپ کسی کو گالی تو نہیں دو گے، آپ کوئی برا بیڈ ورڈ آپ بولتے ہو، کسی کو بیڈ ورڈ بول دیا، اس سے بھی بلیک ڈاٹ لگ گیا ہارٹ کے اوپر. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کو برا کہو گے